Morning routines, daily hustle. But there's always time for the game. Some go by instinct. Others run the numbers. Some live for the thrill. Some play chill. No matter who you are or how you play, only emotions count. This is your moment, your move, your success formula. Bets for everyone. Reveal yourself. 1x. One X Games. Lucky spins, epic wins. By-step guide focusing on the essential actions for buying an e-ticket on your APS wallet. Tap on the e-ticketing icon in your APS wallet app. Choose the football category to see available matches. Pick the specific game you want to watch from the list. Choose your preferred ticket type, e.g., adults, children, etc. Review your selection and confirm your purchase to finalize the transaction. Once you've arrived at the game, validating your e-ticket is incredibly fast and simple. Here's how it works. First, simply present your e-ticket's QR code on your APS wallet app to the gate official. The official will use their scanning device to quickly read your unique QR code. In mere seconds, the system verifies your ticket's authenticity. And just like that, you're in. No queues, no fuss. Enjoy the match. All right, once again, welcome back to Star TV Sport Bantaba. Bentere ñu ma dellu si waat fii si biir lii di kër ji indi leen ma Star TV Sport Bantaba bu nga xam ne far na di ñëw ma every week between the hours of 10 a.m. ba 11:30 a.m. fii si biir lii di kër ji ma far nag di ko def ak kii di coach Moustapha ak kii di Ibrahima Kampo Diatta fii si biir lii di kër ji tey nag programme bi. Sponsor ko dooleel ñu bu baax a baax rek mooy ñii di 1xBet 1xBet ñoom nag ñoo nekk ñu nga xam ne jamono bi jàpp nañ si programme bi 1xBet nag di yëngu si wàllum lii di betting sport fii si biir lii di réew mi 1xBet nekk big betting company worldwide ndig nekk nañ ñu nga xam ne ñoom ñooy sponsor lii di World Cup bi Africa Cup of Nations ak top leagues foofu si biir lii di Europe ñoom it nag ñoom ñoo ñëw partner ak lii di Star TV Sport Bantaba suñ beneen sponsor programme bi rek mooy ñii di APS ñëpp xam nañ leen si wàllum lii di transfert xaalis si wàllum lii di wallet money fii si biir lii di réew mi ak APS mun nga ko am nu gën a yombee fii si biir lii di réew mi APS mun nga si jëndi sa cash power uni sa credit am soppines yi am lépp lu nga xam ne rek moom nga soxla pour def fii si biir lii di réew mi kon nag ne ñii ñoo ñu dooleel fii si biir lii di kër ji 1xBet ak ñii di APS lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di coach Moustapha su boobaa mu nuyu askan rek ñu dugg si biir lii di programme bi si tàggat yaram fii si biir lii di réew yi Gambia. waaw asalaamaaleykum one more time di leen nuyu. ñu def faral di déglu ci programme Bantaba Sports Bantaba mainly Gambian sports di discuss li xew ci biir tàngat yaram ci biir Gambia fii jërëjëf Mbaye. all right thank you very much coach bente rek comme ma ko waxee rek dinañ dugg si biir lii di waxtaan bi fii si biir lii di kër ji fii si wàllum lii di sport bente rek mu ngeen a am lii di sport Bantaba via on Star TV satellite mu ngeen ko am tamit rek ne on radio 96.6 FM mun ngeen ko am tamit rek si Star TV on Facebook bente ñu nga xam ne ñu toppata on Facebook tamit rek mun nañu yónnee seen SMS dinañ ko rii dinañ fi jaar bu baax a baax si kaddu yu nga xam ne rek ne gis nañ vice captain bi kii di Moussa Baro kaddu yu nga xam ne nag ne gaaral na ko jamono bu nga xam ne team bi ñàkk na foofu si biir lii di Morocco nekkal lu nga xam ne dinañ si waxtaan bu baax a baax
mu ngi naa yónni seen SMS si loolu benn tey ñu xool fu nga xam ne fa lañ koy dooree si headlines yi dinañ dem xool lu nga xam ne rek ne moo xew foofu si biir lii di ama Kenya jamono moom ñi di Gabon dóor ñi di Gambia 4-3 ñu gisoon ñi di Gambia sax ñoo jiitu woon 3-2 bañ gis rek ne Gabon bàyyee ko si gannaaw duma lii di Gambia ñeenti bal ama si ama benn foofu si biir lii di ama Gabon ba tax na sax gis nañ leen jot tamit lii di goals highlights yi si kanam tuuti goals yu nga xam ne rek ne ñoom ñoo xewoon foofu si biir lii di ama Kenya diggante Gambia ak ñii di ama Kenya. away from that dañ dem xooli xeex bu nga xam ne rek ne moom tamit gisoon nañ génn na foofu noonu bu ma jeexee diggante Gabon ak ñi di ama Gambia foofu si biir lii di ama Kenya mu nekkoon lu nga xam ne rek ne image yi rafetuloon lool si wàllum lii di football ba tax tamit suñu bàyyeekoo foofu nañ dem xooli Gabon seen coach bi nag am na kàddu yu nga xam ne nag gaaral na ko fa moom daal lu mu indi daal mooy ne dafa mel ni lu xewoon daal juróom benni at si gannaaw benn tey daal moo nekk di xew diggante Gambia ak ñii di ama Gabon gisoon nañ lu xewoon si airport bi lii yëpp nekk lu nga xam ne daal dinañ si bàyyi xel bu baax a baax dinañ ko indi fii si biir lii di ama kër yi benn tey dinañ xool Moussa Baro kàddu yi nga xam ne moom it gaaral na ko moom mi di Moussa daal ñaawlu te nag wane na daal ñaaka mun a qualifier si World Cup bi ak lii di Africa Cup of Nations bi yëpp lu ko waral mooy ñaaka play back home fii si réew yi ama Gambia lii nekk lu nga xam ne daal Moussa wane na daal bu fekkoon ne daal ñu ngi play fii si réew yi Gambia kon daal mun na am ne Gambia dinañ doon qualifier si World Cup bi ak tamit lii di Africa Cup of Nations bi ndig jamono bi daal ñoom miss nañ fans yi bu baax a baax a baax a baax miss nañ fans yi bu baax fii si biir lii di ama réew yi Gambia te fans yi daal mooy doole lii di national ama team bi bu ñu bàyyee ko foofu nañ dem xooli Ministry of Youth and Sport ñoom nag génn nañ démb a joxe xibaar ne jox nañ ñi di Gambia Football Federation 20 million pour rek match preparation ñaar yi nga xam ne war nañ koo am si World Cup qualifiers yi fii si biir lii di réew yi ama Gambia naam ne sax gisoon nañ lu nga xam ne moo génnoon si social media ne daal koppar moo taxoon daal am na coaches yu nga xam ne daal mënuñoon a dem gis nañ assistant coach bi kii di Alaaji Sarr mënutoon a dem lu ñu wax daal mooy mbiri koppar daal lañ amutoon démb nag gis nañ nguur gi nag turu ministre bi génn nañ wane na daal jox nañ ñi di Gambia Football Federation 20 million pour ñu prépare ñaari games yi kon nag lana waral coach Alaaji Sarr bokkul si délégation bi loolu nekk lu nga xam ne daal war nañ see xool bu baax a baax away from daal nañ xool kii di Pierre Ababiña moom nag war na ne benn tey mu ngee fàttaliku lu nga xam ne rek ne moo xewoon seen diggante ak lii di Gambia moom daal mu ne ñaawteef bu nga xam ne defoon nañ leen ko benn tey saa yu ma play lii di against Gambia rek moom daal xelam si loolu lay dem moo tax nag moom mi di Pierre Ababiña score na lii di Gambia 4 goals la score ñii di Gambia foofu démba si biir lii di ama Kenya all goals were scored by Pierre Ababiña moom nag bu ma bi jeexee mu ne lu ma fàttaliku rek mooy lu ñu defoon si airport bi foofu si biir lii di Banjul away from daal nañ xool kii di Sehu nekk ndaw lu nga xam ne rek ne gis nañ ne am na 4 players Sehu Seydi am na 4 good players yu nga xam ne rek ne ñu ngi si national ama team bi mu nekk doomi Gambien jóge ko foofu si biir lii di Jambanjeli Sehu am lii di ñeenti players yu nga xam ne rek ne am na moom mi Seydou nag am na kàddu yu nga xam ne gaaraloon na ko dinañ si waxtaanee fii moom mi di Sehu nag mooy manage kii di Yaya Bojang di manage kii di James Gomez Alhaji Sène tamit kii di Aliou Fadera mu nekk 4 players yu nga xam ne am na ko si national ama team bi kon nag ñu congrats bu baax a baax kii di ama Sehu Seydi di doomi Gambien di agent di génne ay ndaw di leen yóbbu kon nag ne amul dara lu ñuy tiit si wàllum lii di agency fii si biir lii di ama réew mi bentey nañ xooli kii di biri ndim si yàlla biri bentey rek ñu gis kii di Tidiane Massane Cissé moom nag bentey mu ngi gën a wax si Facebook bi ne daal kii di biri war naa mun a am lii di statut fii si biir lii di réew yi Gambia wala daal ñu xool lu ñu koy tuddee ndig biri def na jaloore si wàllum lii di football gis nañ civil nag buñ dóoree ñi di baasi ama loona foofu si biir lii di civil baana buñ génne woon daal mooy kii di biri ndig ne daal saa yu civil kontaane far nañu génne kii di biri di wër lii di turi biri te Gambia nag amul dara lu nga xam ne ñu ngi koy defal kii di biri bàyyeekoo fii si biir réew yi Gambia fu ñu koy daanalee rek mooy Sportlex dinañ am seen trials bu nga xam ne dina start tey fii si biir lii di ama réew mi foofu si biir lii di Q City ñoom ñi di Sportlex jiital ko di kii di Louis G coordinate kii di Sadibou nekk nañ ñu nga xam ne daal ñu ngi def jaloore bu mag si wàllum di football fii si biir lii di réew yi Gambia saa yu nekk daal dinañ ñëw every year dinañ fi def lii di trials te dañooy génne ay ndaw lu gën a ndaw ba ndaw mooy dinañ génne at least 5 players or 6 players dinañ leen génne yóbbu leen foofu si biir lii di Europe kon nag lii moo nekk lu nga xam ne tey am nañ ko si waxtaan bi dooleel ñu nag ñii di 1xBet ak ñii di ama APS ñu dugal suñu sponsors yi rek dellu si waat ak kii di coach Moustapha
1x Games. Lucky spins, epic wins. Here is the step-by-step guide focusing on the essential actions for buying an e-ticket on your APS wallet. Tap on the e-ticketing icon in your APS wallet app. Choose the football category to see available matches. Pick the specific game you want to watch from the list. Choose your preferred ticket type, e.g., adults, children, etc. Review your selection and confirm your purchase to finalize the transaction. Once you've arrived at the game, validating your e-ticket is incredibly fast and simple. Here's how it works. First, simply present your e-ticket's QR code on your APS wallet app to the gate official. The official will use their scanning device to quickly read your unique QR code. In mere seconds, the system verifies your ticket's authenticity. And just like that, you're in. No queues, no fuss. Enjoy the match. All right, thank you very much. ñu dellu si waat rek fii si biir lii di ama programme bi comme bu ñu doon dugal rek mooy ñu nga xam ne ñoom ñoo ñu dooleel mooy 1xBet ak ñi di APS 1xBet di yëngu fii si biir lii di réew yi Gambia ak fépp foo dem si àdduna bi rek di nga am ñi di 1xBet benn tey tamit rek ne xam nañ tamit ñi di APS di yëngu si wàllum lii di ama transfert xaalis lii di réew mi ak foofu sa bitim réew après rek mun nga am lépp lu nga xam ne moom nga soxla mooy crédit mooy cash power mooy shopping lépp lu mun nga ko am ak ñi di APS fii si biir lii di ama réew mi ñu door nag si wàllum lii di programme bi ñoom xooli lu nga xam ne rek moo xewoon diggante Gambia ak ñi di ama Gabon foofu si biir lii di Kenya fu nga xam ne rek ne foofu la Gambia defoon seen host match bi foofu si biir lii di Kenya away from foofu si biir lii di Morocco ñu gis nag Gambia ñaaka 4 goals to 3 si ron ñi di ama Gabon coach Gambia ñaaka 4 goals to ama 3 against ñi di Gabon goals yi yëpp benn player moo ko score mooy kii di Père Bobiña moo score all these 4 games goals yu nga xam ne rek ne gis nañ ne xew na diggante Gambia ak ñi Sénégal Gambia ñoo contrôle li game bi 3-2 den ñu gis ne Gabon bàyyee ko si gannaaw 3-3 ba 4-3 dóor lii di ama Gambia foofu si biir lii di ama Kenya gars dinañu mee nag highlight si goals yi waaye si nga analyse ñu lu nga xam ne rek ne moom nga foog moo xewoon foofu si biir lii di match boobu with the absence of captain captain nga xam ne moo yore lii di backline bi si gannaaw am nañu bëri nag wane nañ ne fogoon nañ ne James géej naa play ak national team bi mu ngi jógee woon si injury so ñoom fogoon nañ ne tactically am na jamono bu nga xam ne James ñëw doon dañ paya Omar ak beneen player ñaari tamit am na tam bu ñëw ñu paya ñaari it was going fine so fogoon nañ tamit loolu moo waroon a continuer daan di risks back because soo xoolee goals yu ñu jël coach was very poor goals si defense line bi was a very poor goals. waaw first of all man li ma wax rek mooy ne injury moom mooy nooni footballer waaye newut ne géej a ñëw national team soo ñëwee doo mun a command starting line-up non géej naa ñëw national team fine for his personal reasons and we respected that but when he was playing continuously for his club su fekkoon ne he was not playing he played series of games before this international call-up so ñun issue bi mooy ne rek the team did not defend as a team man loolu laa understand looking at all the goals dina am fenn fooy pip ne had it been this player have done this should not have happened had it been they have done this on the offensive this should not have happened so xoolee yooyu noonu yëpp soo xoolee yooyu yëpp da nga dee gis ne lii dëgga bi rek mooy ne there was no defensive network mechanism that was applied in the process whenever we lose the ball wow especially the fourth goal the winner goal when you look at the defense line you will see that 3 were standing in the defensive tag and then the fullback left that was Seni was left behind before he realizes the number 10 pushes the ball to Aubameyang. Aubameyang, as a clinical striker he's one of the worldwide top striker. He scores goals anywhere. Someone who become one of the top strikers in the Premier League, you give him half a yard, he have to score it. Yeah. And this is what happened. Before Seni realized that he is on the wrong foot, the guy controlled the ball and they just slapped it low to make it difficult for the goalkeeper to dive and save. So this was the major thing. So many things. Whenever I've seen they've done it on 2 occasions. That on our last games,
that anytime we attack, when we are defending, we have numbers. But I think with the expertise of our captain, that is Omar Koli and Sirif Sinyan, with their experience, they did tremendously well. We were never exposed. Okay. But looking at this past game, we were occasionally exposed, and then we have to do a recovery job again, which was not very good. Lo xam ne tam war nañ ko mun a xoolaat coach bi war naa mun a xool the pairing partnership of the defensive network, which man suma boppa fu mu nekk nii xam naa ne it should be Omar Koli and Sirif Sinyan. Okay. Wow. When we are operating, you always see sometimes Alaji Sen, if Alaji Sen is also playing, sometimes you see we operate on like a back three. But this last game against Gabon, the defensive was so bad. It was shattered everywhere. There was no link between the midfield defensive play and the heart of the defense. Okay. So we were struggling to cope with the balls that they were sending behind our defensive. Sending those balls, I think they should have also been helped by the coaches, realizing that the first goal, the second goal, all these balls were sent behind the defense, knowing pretty well that these people must have seen that Gambia always push their defensive line up, and the possibility of that they don't have speed in defense. He was just playing the high line. Yes, this high line. Yes, the high line. That's what I'm saying. If you are playing the high line, always be prepared for recovery, because you have to be sprinting down to chase. Yes, always have to happen, because in Africa here, when you are playing, we don't have this VAR, we don't have this top-notch referees that are always been very much truthful in so many things, looking at the goals. For me, even if you ask me, I will say the second goal of Gabon, I see it as an offside goal. But what to say? We just have to be and then continue on working the defensive line. On the offensive, coach, is it necessary to play high line? Is it necessary? I'm coach si moom suma waay even man sax pour coach génn si tactique application bi mu gëm daf dee difficult trop pour nga génne ko si, because daf dee fekk loo xam ne sax na si xol bi believe na ne lii ak lii su xàppu ne su ma defee lii dama si dee mën a génn, su lii xàppu ne dama su turn ko overnight daf dee difficult. te gëm naa ne coach bi su demee mu seetaanaat video review of our games, how we concede goals, kon na ko óor ne moom liggéeyam how to make sure we have a very good connected defensive line boo xam ne dafa dimbale everybody within the defensive aspect. And then the realization of ne whenever we lose the ball, what would be the first task for the players to do. Lulu dafa war a am. The first task for the players to do is when we lose the ball on the right hand side, the players on the left hand side, their first priority should be what? Are they going to run straight back, or are they going to stay up, or are they going to press? These should be things that ñoom xam nañ ñoom ëpp xam-xam waaye xam naa ne daal these are things yoo xam ne in coaching to change a system overnight du dee yomba. We've seen a clear testimony of Amorim in Manchester United, Barcelona with the high line. Yaa ngi gis ñu ngi see sofa, but they will always try to bring in things that would guide and protect that tactic. Foog ñu indi loo xam ne mécanisme yoo xam ne mooy protect tactique boobu noonu su ko defee gars yi continuer ak seen système. Loolu Amorim mu ne he either be sacked, but he will not change the system. Okay. Because he believes in this system. It's the system that he knows when he was over the years in Sporting. Okay. And really, this is it. Because I'm not kidding. Musa Sek, to be honest, we have to look at James Gomez's performance. There are always laps on his side. He is not good enough on tactical defense. Man duma wax ne he is not good enough on tactical defense because play tubaab
it's all tactical awareness. You have to. So you play ci biir tubaab bi. You always have to be disciplined, tactically disciplined. If you are not tactically disciplined, no wonder you don't have a longer career in professionalism. Okay. Especially a defender, you need to be tactically disciplined. And then looking at James, when we were in Cameroon during the Cup of Nations, he was one of the best defenders, youngsters who played in that tournament. Okay. How many interceptions does James have? It sometimes happen. Daf dey happen ci footballer. Nga dem mu nekk ci sa club da nga play fine. Waaye soo ñëwee ci national team bi. léegi-léegi nga jànkonteel difficulty yoo xam ne yow sa boppa doo dee understand soo ñibbee rek da ngaa continuer di lifin yooyu la gars yi dee wax ne su ñëwee national team duñ def dara suñ delloo seen club si ñuy rey seen boppa te du dee nekka noonu léegi-léegi daf dee nekka mental loo xam ne yow man su ma ñëwee si national team bi daf ma dee sonal xam nga bugg a impress ba nga xam ne at the end of the day mu lead la to mistakes also yooyu yëpp soo dundee sports nag da nga ko dee understand yeneen yi mooy ne James foog ñu teg suñ time ndanka ak moom James is still had it was a big footballing nation now is the time that James should be getting into the national team. A clear testimony. If you go to our next door neighbor Senegal, how many top defenders do they have? They are not coming. They are not playing. Yeah. They are not being called because they have abundance of professionalism, top-notch professionals. Now we are growing as a nation, Gambia. So if we have our youngsters playing, making mistakes, that will make them to grow. That will make them to grow. So ñun ñëpp dañ war a gëm ne li ñoo def nii ëllëg ak gannaaw ëllëg du yàggee rek affaire bi nekk loo xam ne dafa leer nañ ana Omar Colley léegi su misee si suñ defense rek dañoo xam ne miss nañ Omar. Yeah. Omar was one of our best defenders. He started from where? From fullback left, and then later he's now one of our top defenders in our national team. And Sirif Sinyan also. And then you look at this Sen is also doing fine. They are coming up. They are all youngsters. So for ñu dem ak ñoom gradual. But they should also try to make sure they develop from the mistakes that they normally do. Like James, what happens during our game against Guinea-Conakry and other matches. Understand? All those things should be learning steps for them. Dañ ko war a xam, dañ ko war a avoid. They try to move on to that. And then mu dem. Waaye nañ def ndanka man loolu laay wax fans nañ def ndanka amul benn footballer buy dugga si biir fiil bugga pour def mistake ñu la joxoñ oo ñuy wax sa affaire kenn bugut ko ku dugga si biir fiil bi ba sol suñ kolas rek dafa bugga pour Gambia win su ko defee ñu puugaroo leen ñoom fans si happy family members si happy friends si happy ñëpp happy si biir dëkk bi waaye kenn du dugga si biir fiil nga yaakaar ne kii dafa dugga si biir fiil bi pour yaaxa maaj bi pour lan ban njëriñ la ko amal non waaye gradual la nag ndanka ñoom tam ñuy move from the mistakes gradually affaire bi dem yaa ngi gis top defenders in Europe ñoo dee def top mistake big mistakes ana Maguire yaakaari Angleterre la ñaata yoon nga dee gis mu téye nit te daf ko nekk di repeat ñaata yoon nga gis ñuy score own goals dafa nekk di repeat from different players top defenders yi waaye du tax ñu ne mu ngi mistake dañ ko war a noppal non mu ngi mistake dañu war a liggéey ak moom pour mistake yi wàññeeku mu continuer waaw. Okay. All right. Thank you very much, coach. Bente rek yéen a ngi toppa Star TV Sport ama Bantaba ñu dem xooli lu nga xam ne rek moo xewoon foofu si biir lii di Gabon you have a lot to talk about because dañ waxtaan lu bëri lu nga xam ne rek ne ndaw yi foog nañu daal war naa change si wàllum lii di ama football coach nañ dem xooli Gabon xeex bu nga xam ne rek ne gisoon nañ génn na foofu noonu diggante Gabon ak lii di ama Gambia ñu xool ama interactive bi den after dinañ xam tamit rek ne vidéo bu nga xam ne dégg nañ koo ji Gabon bi moom génn na wax na si lu nga xam ne rek ne moom la foog daal moo xewoon foofu si biir lii di ama picc bi coach loo jàngatee this image yu nga xam ne rek ne mu ngi xew ñu bëri ñaaw nañ ko fii si biir réew bi Gambia waxoon nañ ne su fekkoon ne fii lañ ko doon play lii du doon xew si suñ ndaw yi because Gabon dafa mel ni daal histoire la si kaw histoire because anytime Gabon play with Gambia by force yu mel nii di xew si Gabon because nag to be honest géej nañu play ga gars yi fii si biir lii di réew yi Gambia since bu ñu gars yi defee seen tolof bu ñu gars yi defoon ñu feeku leen ko si airport bi te loolu du fee ko sax waaye time boobu tamit Covid la protocoles Covid la ñoom nag gisoon ci seen boppa waaye dafa mel ni benn tey daal si loolu la Gabon nekk benn tey
waaw Gabon dañ ñu jàppee as minus in football te Gabon amul luñ munut ñun seen players yi nga gis ñuy coow kenn rek nga see wax mbaa ñaar Lamina la ak Aubameyang ñeneen ñi ñëpp si club si ñoo play suñ players yi player like Moussa Baro and Yankuba Minteh suñ leen doon grade tey those people are far ahead of these players kii nii the other striker who was in Saint-Etienne and now in America what's his name again the Gabonese striker no not Aubameyang let's just go pour gis la ne lii happen na in our home game we've been attacked by the away team just to tell you the seriousness of having our home games back home in our own soil because lii su nekkoon ne Gambia la xam nga ne ñi Gabon win ñu ba pare ne xaral ñu attaque leen ou ñu provoque leen biir Gambia fii waaw seen coach bi moom lu mu wax mu ne Gambian coach bi moo insinuate violence moom si waxam dinañ ko déglu si kàddu yi nga xam ne gaaral na ko foofu si biir lii di Gabon waaye tamit honest it's high time Gambia start playing back home dinañ ñëw si loolu because Moussa vice captain bi wax na ko dinañ ñëw si topic boobu noonu to be honest nañ dem déglu ama coach yi Gabon bi kàddu yi nga xam ne wax na ko foofu si biir lii di ama Gabon foofu si biir lii di Kenya ñu déglu ko rek control room. Football is not all about technique and tactical. Football is sometimes all about mental. And then what yesterday I think you were in an interview with the coach of Gambia. He said, we are not friends. He's going to bring something happened 6 years ago. You were not even there. And then he's a foreigner coach. So he's supposed to come in Africa, bring peace, not bring fire. Yes. That is important. We play here in Kenya. Kenya lost against us. They never insult our players. They applaud us and our hotel, airport, they help us. So football is not a war. See, that is not so good. So I told my players, I use his words. We have to beat Gambia just because he said those things. What happened 6 years ago? It was their fault in Gambia. They let our flag, our national team, sleeping in the airport. That is not football. When they came in Gabon, we helped them. Even the second team, the Chen team, I was there. We helped them in the plane. So when a foreigner coach comes in Africa, he has to help to bring peace between people. Not what they show it is. That is not football. Football is not all about technique and tactical. Football is sometimes all about mental. And then what yesterday I think you were in an interview with the coach of Gambia. He said, we are not friends. He's going to bring something happened 6 years ago. You were not even there. And then he's a foreigner coach. So he's supposed to come in Africa, bring peace, not bring fire. Yes. That is important. We play here in Kenya. Kenya lost against us. They never insult our players. They applaud us and our hotel, airport, they help us. So football is not a war. See, that is not so good. So I told my players, I use his words. We have to beat Gambia just because he said those things. What happened 6 years ago? It was their fault in Gambia. They let our flag, our national team, sleeping in the airport. That is not football. When they came in Gabon, we helped them. Even the second team. Coach, dégg nga kàddu yu bàyyeekoo foofu si biir lii di Kenya coach yi Gabon bi kàddu yi nga xam ne wax na ko ne a foreign coach nga war a ñëw indi peace nga indi violence lu nga xam ne moo xewoon 6 years ago fekkul ko fa xamutoon lu xew Gambia dañ toroxal ñi di ama Gabon players yi fanaan loon na si airport bi to me it's making sense Mbay moom first of all moom tam he was not the coach of Gabon when this thing happened 6 years ago. Pour wax la rek it's like win na so he's just trying to get ne ñoom they were so much composed and prepared due to the interview of the coach because yaa ngi dégg mu ngi wax ne I told my boys we need to win this match because what the coach have just said. Was that the right thing? No. Mom, first of all, Limo Wahnani, he's a foreign coach. That's discrimination. He should not even have said that when he known football is in Africa. Mm-hmm. Where is his players playing? Yeah, in Europe. They're playing in Europe. So if the Europeans also want to say that, that's discrimination. So mom, first of all, lolu dañ ko ñëk condemn agum. Mom, bum try pour wax ne what he said is the right thing. Our coach was just trying to put things straight. They are not our friends.
And it's true, they are not our friends. They are not our friends. They live all the way, I think, in Eastern Africa. Yeah. We live in Western Africa. Taxi, what happens when we went to Gabon? We went there to play football. We did not go there to fight or do any other thing. We went there to play football. They started these cunning things, what they normally do in Africa. That is why CAF is now taking serious steps on this kind of maltreatment. If it happens to any nation, CAF have to intervene. You've seen Nigeria against Libya, Nigeria, South Africa. We've seen all those things. So loolu tax CAF seen boppa fu mu nekk dañ taxaw ñaari tànka pour gis ne su yi happen ne dafa dañoo war a step in. Waaye Gambia as a small footballing nation, ñu dem Gabon, gars yi bëgg a ñëw traité comme ñun ay mbaam lañ oo ñun duñ nit oo ñun xamuñ lan mooy dox si àdduna bi. Bàyyi leen Souleymane Mar. du ñoom ñoo ko fakkiyee ñu ne dafa Covid. And these players were tested back home in their countries before they come to play professional for the national teams. With their clubs. And you happen to single out the important component of the team. Solmar. Nga génne ko nga ne dafa Covid. Ngeen win ñu. Waxuñ dara ñu ñibsi. Ñun tam biñ ñëwee. The rules and regulations, the protocols of the COVID that we are stated at by the Ministry of Health at the airport. They said they are not going to go by that. Mister, even our president have to be obliged to the rules and regulations of the COVID protocols. Yen, who are you to tell us ne yen dolen ko def? Lolota, I was very much glad to see to it at that time. Lantombong and others did the right thing, the needful, and it was done. Ñom ñoko gisé won ne lifin, so dañu bëggoon a jaxase ak aduna bi, ñom Aubameyang ak yoy nonu di tweet, di def lu nekk, di Instagram lu nekk, lo xalaat all social media platforms gaay di ko share. Ñi di tëdda ci suuf, ñi di tëdda ci togu yi, ñi di def lu nekk. Thinking ne they will be supported by by CAF or FIFA. But after all, we wax bi jógee dañ leen laaj protocols you need to follow, rules and regulations of a country. You have to make sure you follow it. That's not football law. This is a rules and regulation of the country. So fekkoon ne nun la kon dañoo fly in rek wàcca su la neexee sa doo wone passport if they want to take it like that. Ne football ambassadors let them just land and move out of the airport. And après coach ñoom lana indi coach bi mentality 6 years ago coach bi bokku nekkul for one. So meaning ne no because so xoolee last month dañ off license airport. Waaw bi Gabon even we get info ne even boy fu ñu nekkoon sax amutoon internet. dañ stop internet bi. low internet bi mënuñoo communicate. It's high time our government also ñu xam ni feel la boy nekk di feel si biti because players yi ñu ngi suffer a lot suñu génne si biti because xam nañu home advantage is very important. Home games are very very important when it comes to this AFCON and this World Cup qualifier. So ben tey ñun ñu bëgg a dëkk si lii. So léegi even Kenya nga dem biir Kenya si boppam a team bu nga xam ne yaa ko host mu laa toroxal foofu. Waa mbay pour wan la rek dégguloo mu ne ñun ñëw nañ biir Kenya waxi naa fee xala moo wax ñëw nañ biir Kenya. dóor Kenya Kenyan si dañ ñu tàccul ba pare ñu dem ñun bi ñu demee Kenya bi ñu winee Kenya dañ ñu doon tàccul. Thank you. Those people are the Kenyans. ñoom ñooy Kenya. This is hospitality in Kenya. So bul foog ne yow liñ la defaluñ ko keneen ñun win nañ fa Kenya tàccal ñu play ak Burundi ñu win Burundi Kenyan si ñëw si stadium bi di ñu tàccul because they were happy. It's a team. They wanted to see the likes of Minte, the likes of Musa Barrow and others. So ñoom tam su kee gaay ñëwee Kenya they will want to see the likes of Aubameyang and others. So loolu noonu moo tax ba nga xam ne ci football moom soo ko munee foo dem ni tàccul la. Absolutely. ñoom keroog win nañ Kenyans will clap for them. So waaye man li ma bëgg pour ñun ñëpp ñu understand mooy ne it's high time also whatever happens anywhere we go the media team that is following the national team should make sure we dañ war a am ay photos dañ war a am dissemination of information. The problem is amul benn media team bu toppa national team. loolu correct whatever it is loolu mënuñoo play home
at least government also should facilitate at least mënuñoo play home waaye nañ jël at least the state TV or any other private TV or online TV or some journalists at least nga boole leen si package bi ñu leen di leen reportal lan moo nekk di xew si ground bi. It is our home game because démba kenn mënu laa wax ñoom génn nañ wax nañ ne kuñ coach bi moo initiate violence bi. waaw nii fële na fële. because during the press conference we did not happen to capture the questions that were posed to the coach ba mu war a wax ne. because lan moo tax am red card because am nañ red card after the game. waaw so wul mu laa wax ne daal red card lu ko cause mooy ñoom ñoo initiate violence bi. waaw xam nga ñoom problème bi sax ñoom. because soo xoolee Moussa am na fu ñu ko téye kota ko te ñëpp xam nañ Moussa nekkul player buy wax. non Moussa foo ko fekk ñu kota ko. ma ne ñoom Yankuba ñoom ñëpp maa ngi gis waa ji dem na sax day sànni ay bulo. understand nga seen player bu gaata boobu di Rasta Boy ñun ñëpp gis nañ leen understand nga look at this. waaw xoolal Moussa fu ñu ko dugal. waaw léegi look at this you want to tell us ne naka laati we should stand and look at them guy hit or punch our players no it's true that our Gambian bi dafa tuuti waaye du dee ragal. mukk du dee ragal duñ la bàyyee suñu boppal non. so lii Gabon ñeme nañ ko def. waaye yow moom laa wax ni léegi su nekkoon ne Independence Stadium la démba Gabon after winning they will go and gather at their end ñu avoid Gambians du yàgga si fiil bi sax fat dañoo génn si fiil bi dem seen yoon parce que xam nañ ne is always bitter to lose at home and then stay in that field for long in the opponent field for long so they will always win and then stay for a while rek génn ci field bi so looloo tax daal yëpp dafa war a nekk a jàngat Gambia government ñu ngi leen a call again nañ ñu baalal ngir yàlla nañ seet si yàlla youth affairs dañ ko war a consider 100% ñu gis ne xale yi am nañ suñ stadium bi baak nit ñi ñëw di seetaan si match fii ñuy mun a generate income nga xam ne suñ subsequent games duñ si am problème yooyu noonu fu mu nekk nii ñun ñëpp xam nañ ne all the preparation or the test games should be preparing for the next AFCON qualifiers te it's just at the corner. By December, I think the balloting will be done. And if the balloting is done, there is nothing left. So before December, possibly there is no FIFA break again. If there is any, then try that FIFA break. ñu ubbee ko ak suñ stadium bi ñu launch. waaw su fekkee bare na moom laa wax ñu try nañ try. déggaguñ benn liggéey yaa ngi xew foofu. nañ try so naa ngay play foofu. it should be. misaal dañ ko war a seetaat waaye damaa wax rek mooy nit soo amut dang dee ñaan nga ñaan soo amut you go and seek for bilateral. coach ñaata xaalis moo dugg si stade bi. waaw am nañ. waaw waa déedéet mbay léegi ñaata xaalis moo dugg si stade bi pare stadium bi parewut léegi kon amatul njëriñ. lack of seriousness. waaw looloo tax ma ne la nag dañ war a try ñu seet lan mooy problème bi ñun dañ bëgg a bàyyi that company man to go scot free noonu loolu la gaay bëgg loolu lañ ñu bëgg a wax di ne dañoo bàyyi company bi pour mu dem noonu ñu they should set up a commission of inquiry on the monies that were put for the renovation of this national stadium dañ ko war a set up waaw because soo waxee this su nekkoon ne GFF la gars yi ku nekk mu ngi wax waaye this is national. Absolutely. This is not a GFF show. lii national la dañ ko war a set up a commission. amul dara pour def ak national football Gambia Football Federation. Gambia Football Federation sax they are bitter about this because ñoom tam gënalut leen in their legacy they want to see to it ne Gambia is every time qualifying to the Cup of Nations. loolu moom mooy seen pride. So playing away is not in their favor. Loolu tax dañoo bëgg pour ñun tam ñu gis ne leen play home. So léegi ministry or the sports sector at the National Assembly nañ try pour make findings of what happens to the delayance or the incompleteness of the national stadium renovation. Lan moo tax loo xam ne dafa waroon a jël benn maximum 1 year is now coming to be 4 or 5 years. Absolutely. waaye xanaa stadium US yi gaay bil stadium US yi gaay bil si àdduna bi yëpp maximum 3 years la waxatuma la loo xam ne is from scratch
renovation la rek boy ñu bëgg ko jël benn 5 years pour rénover coach nañ dem xooli ama Moussa Baro nañ dem xooli ama Moussa Baro kaddu yu nga xam ne rek ne gaaral na ko foofu si biir lii di Kenya jamono boobu ne national team bi ñàkk na si kaw ñii di ama Gabon Moussa nag kaddu yu njëkka lu ko taskati xibaar yi njëkka laaj ñoom sax xam nañ ne Gambia miss nañ playing back home Moussa kaddu yooyu lañ ko laaj te Moussa nag tontu na si kaddu yooyu nga xam ne rek de moom lañ ko laaj ne daal miss nañ fans yi te am na ndaw yu nga xam ne sax ne xale lañ ñu ngi play si national team bi miss nañ playing back home it's very sad ñu déglu kaddu yi nga xam ne rek moom la Moussa Baro joxe foofu si biir lii di Kenya ñu ñëw ñu analyse things. Yes. Baro, do you think playing away from home affected your performance? And if you played at home, you could have done much better. Yes. A lot. I think during this qualification, the World Cup and the CAN qualification, if you play at home, you have more chance to qualify because all these games, you play in the home games, sure, if you play home, you're going to win. Because with the fans, we miss the fans. I myself, some young players, they haven't played in the home crowd, so I hope like the next qualification games, we can have chance to play back home. Yes. Baro, do you think playing away from home affected your performance? And if you played at home, you could have done much better. Yes. A lot. During this qualification, they play at home, we have more chance to qualify because all these games, we play in the home games, sure, if you play home, you're going to win. Because with the fans, we miss the fans. I myself, some young players, they haven't played in the home crowd, so I hope like the next qualification games, we can have chance to play back home. All right, thank you very much Vice Captain Moussa Baro kaddu yi nga xam ne coach gaaral na ko miss nañ play home bu baax a baax miss nañ fans yi World Cup bi ak AFCON bi su fekkoon ne back home lañ ko play Gambia will qualify to the World Cup or Gambia should qualify to the Africa Cup of Nations in Morocco waaye lu ko waral rek mooy ne lack of playing back home and even these young players nga xam ne invite nañ leen they miss playing back home. Well, it's just like they are playing in their professional club football. Yeah. Because had it been they are playing back home, all these games that you looking against Ivory Coast, which we lost, is it 1-0? 1-0, yeah. We should have won, looking at the performance of the team. Against Gabon, this recent last game, we should have won. Talk of Burundi and Kenya, Seychelles and others. I think all these teams, we are capable of taking all the 3 points at home against all these teams that were in our group. But as I say, whatever power you have, you cannot show out all the powers that you have away whilst playing away without no fan. Especially in these Eastern Africa countries, or in the Africa Cup of Nations, there are certain areas that you go there to play the qualifiers. You will see that the away team, we Gambia being the home team, the away team will have more fans than you because the countries around that end are nearer to each other. And had it been even, we are not playing our home game back home here. We got the possibility of playing our homes in Senegal, our home matches in Senegal. That should have been an even home-away home. Yeah. Because traveling to Senegal here, you can go after the match, you come back. Just what happens when we were playing against Sudan, Gambia against Sudan in the qualifiers. And I think these things are getting much serious. Yeah, absolutely, Coach. Absolutely. The players mentally are. We even heard of the rumor that some of the players were willing to boycott just because of lack of playing back home. And it's a bitter pill to swallow. So players si waxe ne duñ players si duñ play si ñun Gambians si ñoy taxawaat naan there should be patriotism. Yeah, they should be loyal to the country. And that patriotism should start by making sure they serve you and then you serve back. Absolutely. Because patriotism weesuwut nga defaral ma a conducive playing ground ne ma kaay nga play su ko defee man tam ma ñëw pour play waaye defaral loo ma good playing ground ba pare nga bëgga every minute ma war a ñëw pour play si te soo ko xoolee
su doon ne sax lu prompt la waaye comme li ma doon wax fii rek ca njëlbeen juróomi at pour defar benn maintenance benn stadium boy no it's something that is very sad. It's disgraceful and at the same time very sad to Gambia as a nation maintenance of a field for 5 years. What kind of xanaa boo yi nekk GTTI di def construction sax soo leen ko joxoon with everything in place pare nañ si bu yàgga billahi wallahi tallahi. Look at our local fields when all these young presidents, dynamic ones, Manjai, Serekunda is Central, Banjul, all the presidents of these zones now are all youngsters. You've seen the tremendous job that they are trying to do at their own level. They are competing within themselves. Everybody is there. What of the Gambia as a nation? ñun mënuñoo defar benn stadium sax boo xam ne xale yi dinañ mën a lifin man ñi ma ci gën a yërëm sax ñaaka nañ football field waaye still ñu ngi play football waaye léegi ñun suñ Gambian athletes yi laa la wax ñu doon use capet waaw léegi ñun suñ athletes yi ba pare ñu ngi am somebody like Gina Bass world champion léegi ñun mënuñoo am sax suñ athletes yi pour xale yi mun a prepare seen bopp sax to this GAA athletics competition bi gars yi def within themselves inter-school competition bi yooyu noonu yëpp mun a tuta happen léegi ñu mu ngi happen because dañoo dem si ground si di fa daw mun ngaa daw duga ci pax because ground yi du dee level mun nga miss sa hip bi génn si o sa ankle o sa nii o nga gaañu ci gaañu bu serious yii yëpp dañ ko war a seet stadium bi njëriñ bi mu am dafa bëri basketball court bi fa nekk sax I don't know whether it's functional or not. But soo xoolee on na yu bëri yoo xam ne yi nekk ci biir stadium bi yi xale yi war a njëriñoo kenn mun a tut koo njëriñoo fu mu nekk nii. So dañu war a seetaat suñu bopp government dafa war a génn si ñu make sure ne ñu intervene nañ ko def priority. Priority let the minister make sure ne ñu def si au Gambian si ñun suñu bopp nañ leen apply for a permit ñu def a peaceful march towards the stadium and declare whatever we are to declare at the national stadium. At the National Assembly to make sure that we want to see our national team play back home. We are not fighting for a rebellious cause, but we are fighting to see to that this is patriotism, to see to that our youngsters, our brothers, our sons, our kids are back home playing for the national team, not to play our national matches away from the Gambia. It makes no sense. Thank you very much, Coach Bentey. Ñu xoolaat leneen away from that comme di ngeen ko rek sponsored by OneXBet. OneXBet ma ñoo sponsor this sport Bantaba, and also our other sponsor mooy ñii di APS di yëngu si wàllum li di money transfer fii si biir lii di réew mi seen wallet bi is very quality mun ngaa jënd lépp lu nga xam ne rek moom nga soxla amatul ngay yóbbu xaalis di ko def sa poche def ko sa mobile rek ak ñii di APS fii si biir lii di réew mi gis ngeen nag lu ñoo def si wàllum li di nawetaan si fii si biir lii di réew mi they giving back to the communities and we have to support them ñooy ñii di APS and also OneXBet. Away from that ñu dem xooli Ministry of Youth and Sport ñoom nag coach gaaral nañ kaddu ne jox nañ 20 million ñii di Gambia Football Federation pour nga xam ne rek ne moo nekkoon di prepare funds pour allowance traveling hotel booking lu nga xam ne rek ne jox nañ ko lii di national team bi coach 20 million waaye nag ne gis nañ tamit rek ne suñu assistant coach bi moom mënutoon a dem according to luñ gis ci social media bi wane na daal lack of xaalis moo taxoon ñu wàññi ko waaye tamit ñu gis nañ jëma nguur gi génn nañ joxe wane na daal joxe nañ 20 million. waaw Mbaye comme li ma wax rek the issue of the national team in traveling issues dafa war a nekk loo xam ne dañ ko dee war a solve earlier. When it comes to the national team, in every battle of field, you will want to see the sergeant and the commander. That is the head coach and the assistant coach. So suñ demee ba Gambia national team di war a travel on our home match in Kenya. Loolu la ñoo waxaat nii benn tey de. In Kenya home match. So xoolee liñ dee spend si
home away games, it does not tell well. Yeah. For us to continue spending lavishly onto our matches that should have been done home here. So we're gonna spend home match $200,000 fu mu nekk yaa ngi dem di spend $800,000 considering air cost, bills and other things. Yeah. Back home here, the bills you will know them. You can even take a debt to gather your players whilst the government is preparing the check for them to pay, and then the hotels will always accept that. But who is going to accept any debt between Gambia and Kenya back home in Kenya? Everything that you have to do, you have to do it in full. So pour one la ne la ni 20 million bi gaay wane joxe nañ ko. Well, when did they give it out? Yeah. So ko gaay joxe at the earlier, what was the cause be sun assistant coach bi mëntoon a bokka. War nañ ko seet. Benn lana tax ñu decide pour na assistant national coach bi demut ak media officer bi. di assistant bi pa an. waaw ak fitness coach bi. yooyu noonu yëpp dañ ko war a seet. So pour wax dëgg rek dafa am yenn yoo xam ne neexut ci xol soo ko waxee dañ dee wax ne critique la laay gut ñu ak yooyu noonu waaye dafa neexut ci xol. Sports su fekkee ne dañ ko war a dunda dañ si war a pare pour spend. Absolutely. su dee dañ si pare pour spend results dina am. When we started having this chartered flight, the government started creating this chartered flight for the national team. We did qualify for back-to-back Cup of Nations, and we saw that. It's because monies are being put in properly and then they've been spent properly. But this time round, for our national team, monies are not being done properly because man bentay man contractor bi lay wax de nañ seeti contractor bi nañ su necessary ñu drag ko to courts. Let them tell us. They need to tell us. Let a commission be set to ko defee ñi mun a xam waaye su ñëwaatee back to the $20 million that is been given to GFF for the preparation of this national team. Boobu duñ si mun a sori bu baax parce que xam nga tax duñ si mun a sori bu baax because doo dee xam one side of the story la. GFF is yet to come out te xam naa ne xëy na GFF dañ ko the budget for the two matches is more than $20 million. Okay. And then the budget inclusion of the air tickets and other things. So Hole, when they decide to cut short, GFF have come out and said they've spoken to the coach due to circumstances beyond their control that there should be personnels left behind. Now the coach have to select. So the coach decided to go with the the second assistant, that is T-Boy. Yeah. Which ñun kenn xamut lana tax the national coach says that, and still yëpp dafa ñëwaat to back home. Dañu war a make sure ne ñuy play suñ matches yi home. This selection gis nga wax bi ñiy wax ni national sports ministry of sports li mu wax nii dafa ñëw wax lii ëllëg GFF dina wax then air bi yëpp dafa nekk polluted air ku nekk di waxee fooy gisee ñi support ministry ñi support GFF te at the end of the day du nekk loo xam ne li ñu gënal la li ñu gënal rek mooy ñoom ñëpp ñu nekk hand in glove ñu xeex together durandoor together mun a winandoor nga xam ne everything lu ñoo def rek dafa nekk success for the national team. Okay. All right. Away from that, ñu dem xooli Père Obabiña si kaddu yi nga xam ne nag ne gaaral na ko Père Obabiña after the game, I did not forget what happened to us at the airport in Banjul. They made us sleep on the floor. I apologize for the red card. Sometimes emotional run high. Today I was critical in front of goal. 4 goals. I am a top striker. Well, he will. As I say, he's a top striker. To be candid, he's a top striker because. No, jehalut. Xam nga dama ne la jehalut. He is in the range of comme dafa mel ni ngay player Lionel Messi or ngay player Cristiano.
num jeexal soo ko joxee chance nga jox ko yards dafa score absolutely clinical that's it he's very lucky ne Majid Demba bi all chances that came on his way daf ko score yeah because 4 shot la am mu def 4 goals that's it yëpp daf ko score because soo xoolee time bi mu dee shoot especially fourth goal bi kenn jegeñut ko yeneen goals itam mbay pour wàlla dëgg rek he is somebody to be respected he is among the top strikers in Africa and he is among the top strikers also in the European leagues bo Aubameyang dem na Barcelona toj na fa dem na AC Milan bi mu nekkoon as xam nga Saint Etienne Arsenal everybody you think Arsene Wenger will scout somebody who is not clinical and give him the chance to lead his club team and even went to the level of giving him a captain ban? No, Arsene Wenger will not do that. So, pour one la rek ne la, he's somebody ko hamne he needed to be respected. Ñun players yi seen boppa waroon nañoo xam ne kii soo ko joxee chance bu ndaw daf laa beeri. te loolu moom moo xew chance opening yu ndaw yi ñu ko doon jox rek dañoo score. ñun look when Yankuba is with the ball, they will crowd him. Some are running by the sides, some are running from behind, following him, some are trying to shot him in front because they know how deadly he is. He can score at any time or give a pass for someone to score. And it should be always like that. When you play with a top player, foog ngeen try pour cut shot his abilities. Li mun foog ngeen try pour wàññi ko. Soo leen ko wàññi wut rek mooy dañoo dee. te loolu moo happen ñun ñoo Gabon soo xoolee playing wise Gabon ñun suñ goals yi were so much clinical. soo leen xoolee ñun we get the ball from behind, knock the ball, try to look at an opponent, and then the opponent comes in, we get the goals. Especially the second goal, I think, the equalizer, the 2-2, the second goal, which Dembo did a tremendous job. I think Musa collect the ball, or Bajo collect the ball, give it to Yankuba. Yankuba drove in, and then all of a sudden, Sidibe started moving. He laid the pass for him. A split of a second, the guy dribble, get past the goalkeeper, and bury the ball in the post. That was a top-notch goal. Absolutely. Wow. So, ñun daal Aubameyang lu ko neex mu wax. Score nañu foo dañoo accept lu ko neex mu wax. waaye xam naa ne yoon du MC benn. Absolutely. waaw yoon du MC benn. ñun sooy wax teams yoo xam ne ñooñu mun Africa du Gabon bokku si de. non Gabon munut ñu. non ñun ay Tunisia ak yooyu noonu Gabon. Tunis su téye Gabon daf ko dee dóor every time. yeneen dëkk yi suñ téye ñi dañoo la dóor gaay every time. If you ask the teams that we were in the same group soo leen laajee Gabon Gambia ñoom seen booba dinañ la wax ne la non Gabon is not better than Gambia. It's because of possibly the way they prepare is better than the way we prepare. te loolu tam soo ko xoolee financially loolu daf si bokk tam because Gabon tam nekkul dëkk boo xam ne amul xaalis am na xaalis so te understand nañ ñoom yàgg nañoo dem si big football in arena si so su ñoo prepare seen team dinañ xam lan lañ soxla pour def mu dem gradually ñun léegi lañ door di dem ci top national team competition si that is we always duñ daan mun a qualify sax si preliminary si pour compete to be even getting into the but now we are not even getting to preliminaries. We are always being seeded and I know this time round also we will be seeded inshallah to get prepared for the for the Cup of Nations in the Eastern Africa, that is Kenya, Tanzania I think, and Burundi. So all right, thank you very much. You know, Holly, Gambian agent yaay Sehu ama Seydi bente wax leen rek dooleel ñu di 1xBet ak ñi di ama APS ñoom ñooy dooleel ko ñu
make history with 4 players in the national team call-up. Banjul, the Gambia, from a small town of Jambanjeli to the international footballist Sehu Seydi, founder of SBC Constellation, has made history as the first Gambian agent to have 4 of his players call up to the national team. The players are currently in camp preparing for the World Cup game yesterday, Gabon and also Sahili. The 4 SBS Constellation players selected for the national teams are Aliou Fadera from Sassuolo, Italy, Alaji Sen, Hossein, Denmark, James Gomez, Odense, Denmark, and also Yaya Bojang, Odense, Denmark. All right. Bentay ñu xool SBS Constellation is a registered sport management agency based in Belgium. Has been instrumental in identifying, nurturing Gambian football talent. Under the leadership of Sehu Seydi, the agency has developed a report of professional integrity and gained commitment to help young Gambian players reach their full potential. In 2017, Sehu once said that my goal is to see at least 7 of my players represent the Gambian national team before 2027. I have already 4 good players selected to the national team. So in him, by 2027, dina am at least 7 players. ñu xam ne dafa bàyyi ko si agency bi. While as of now, am na 4 good players. Well, he still have the dama foog ne benn tey war naa mun a hit 7 because we are in 2025. Racine Jai player am la. Have a very, very good player. I'm not what name again? I forget the other players. They're doing good. Well, mom tagata man ko ñaanal mu hit ko. That is having the 7 players in the national team. Ñun ñëpp nañ ko ñaanal su ko defee su ko hitee it's for the benefit of the Gambia. And the more he have national team players, the better his agency will become, because the more they will be proven in the national team and in their clubs, the better for the agencies or the other people coming also to Gambia to say, this is good. It's a Gambian. It's a Gambian. Not only the white. It's a Gambian. It's like you go to other countries nearby Senegal fee. Agency like Pape Diouf, the late Pape Diouf, who was the president at Marseille, was having this agency thing, and then turned to be one of Africa's top agents. Wow. So in terms of somebody on the brink, he's growing. I think we should pray for him and his players for a continuous successful campaign in whatever they are endeavoring for themselves. Pour gis ne daal national team players yi nii ñu bëri am na ñeneen ñoo xam ne sax yaa ngi dem di associate sa bopp ak tubaab bi. Possibly loolu baax na tam because tubaab bi waaye soo amee somebody like back home comme Seydi suñ xale yi mun nañoo mun a njëriñoo Seydi bu baax ba nga gis ne dina leen mun a dimbale si yu bëree bëri. Waaw. So ñu ñaanal Seydi rek di ko won ne ko bum sona ba pare dafa mel ni koo xam ne he's somebody who is very lucky because since he started his agency farm, things are growing fast for his agency development. Gambia tam is growing along with it, so nañ gaay gën a góom ne war nañoo mën a am better players from the Gambia. Absolutely. Trying to get these youngsters also into the European academies will be very good, not only to send them into clubs that are in senior clubs, but you get them, take them to the junior clubs, let them have 2-3 years before getting to the seniority senior club. Da nga gis ne ñu loolu fast, rapid and good development la xale bi di am, because to demee to the academy team or to the reserve team, that is, they are polishing the dust out of him. Immediately stepping up to the senior team, that is the senior club team, dafa fekk desalut dara, dafa master yëpp. It's just ñun ñëpp gis nañ ko Moussa Baro when he was at Bologna in the reserve team. We see Yankuba Minte with the reserve team in Odense, and then later
he was promoted to the senior team xam nga ñoom ñu bëri la ñu bëri ñoom jaamaano ak yooyu noonu players yu bëri so I think war nañoo mën a def lu bëri daal. ki ko ñaanal rek Yankuba Mr Seydou Seydi gis na daal ci mboolem lu mu dugga daal yal na ko yàlla defal barke. amin jërëjëf thank you very much ñu dem xooli biiri ku nga xam ne rek ne ñu bëri war nañ daal war naa mun a am status fii si biir réewi Gambia because biiri last game Sevilla against Barcelona after bu gaay dóoree ñi di Barca 4 goals to 2 the atmosphere was triggered by biiri sound of biiri flags yu nga xam ne ñu ko doon génnee back home in the Gambia Tidiane Masane Cissé thinks ne it's high time we do something for biiri. Yeah, we should look at to have a statue for Biri at the National Stadium in the entrance. Lolu dafa war. So xoolee Biri lim defal Sevilla even when Maradona came to Sevilla. When he was shown the clips, he said when the centenary celebration of Seville, Maradona requested to see Biri, and Biri went to that centenary celebration. Luñ moom dañ ko war a fonka nañ try ñu defar statue ñu aj ko ñu gis nga xam ne everybody ku dugga si su laajtee statue bi nii loolu dafa nekk forever. Even ñun suñ doom yi dinañ ñëw ñu laajte ñu ne kii kan la ñu ne kii Biri la. Biri kan mooy Biri ñu ne Biri kii Gambian footballer la mu ngi doon play Seville ci Spain first division ñu ne Spain ok Seville waaw xale yi dinañ mun a understand. They can go to the internet and search for Biri and they will see it. xam nga Biri in Seville he have a special fan club called Biris. Okay. So that Biris, they have a special corner given to them, a special pavilion corner given to them, and you will see them with their flag, Biris. That is the fans club of Biri. Those are affiliated members. Dama gis ne sax dafa war a nekk loo xam ne sax guide them seek for the clips of Biri. GRTS, go and seek for the clips of Biri and play it in our national stadium. ñu gis ko. xale yi xam ko ñun suñ boppa seetaan nañ Biri waaye dafa fekk time boobu noonu Biri is at his retirement mooy bi moo play at back home for Walidan understand nga bi ñoo play Gambia against Port Autonome si National Stadium bi fii Mbay ay wis nga seetaan noonu match boobu ñoom maam Nguur gaa yi ngi amoon yenn players yoo xam ne Sénégal top players but Biri at that time could you believe xam nga lan la Biri doon play? Biri play wutoon as a striker that match de. Biri was playing as a central defender. But to tell you the truth, these kids could not get past Biri si stadium bi fii. Du waxi caaxaan la wax ni laaj ko keneen suma gannaaw. Munuñ ko romba. Biri was maam Ngoor moo ko fa def dara. waaye at the end of the day before match bi jeex Biri have to pay back in a very dramatic style because dañ pass ball bi Biri ces ko booy bi roos Biri wataat ko diggaat ball bi contrôle move in pavilion bi mel ni góol moo am waaw pour woon la rek talenti Biri was one of the most talented players te ñun time biñ koo gis time boobu noonu Biri jeexal na waaye skill moom xam nga du dee réer mukk waaw su nit ki yëngatoo rek danga dee xam ne hey kii talentam kii time am dafa mënoon a play waaw so Mr Cissé Tidiane Masane he knows what to do moom su ko leadee sax war naa mun a lead affaire bi ñu siitu rit ne amal nañ Biri a statue at the National Stadium waaw na ko lead let him start working towards that try to look at a committee boo xam ne they will try to raise funds and siitu rit ne ñu launch nañ ko fii and then invitations will be sent to Biri's fans club in Sevilla. Let them come for the opening of that statue. Nit su defee lu baax si dëkka dañ ko dee war a honor. Thierry Henry français la dafa def lu baax Arsenal Emirates Stadium mu ngi fa am statue. Lionel Messi Barcelona ñu ngi ko planal statue keneen ak keneen so ñun ñëpp dañ ci war a jàppa bu baax you go back home in Santos Brazil
gaa yi ngi am statut Pelé soo ñun biiri lañ am dañu war a am statut biiri absolutely nañ ci war a def fayda bu mag ak fula pour gis ne biiri is not in his absence waaye xale yi loolu mooy tax turi biiri du réer xam nga ñun keroog suñ gisutoon biiris buy nii duñ toog fii tey sa ba di ko discuss absolutely waaye because of ñooñu ñu ngi honor affaire bi ñu ngi gis ne kii he was the one that promoted the team to the first division up to now team bi wàccaatut ñooñu ñu ngi am that respect and honor for him that fans club those who were cheering for him his playing days in civil fans club boobu is still growing so why not back home fii ñun tam ñu am lu ñoo def loo xam ne ku ñëw dina gis ne lii biiri la waaw suñ ko defee with the involvement of his son and family members gars yi dinañ def dara ñu def ko ok waaw ok all right thank you very much loolu mooy ama suñu lijjan bi kii di biri mu nga xam ne jamono bi civil gis nañu daal ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax foofu si biir lii di ama civil and we hope ne Gambia also it's high time ñu fàttaliku kii di biri ndik def na jaloore foofu si biir lii di ama civil def na jaloore fii si biir lii di ama réewi Gambia when it come to football kon it's high time ñu focus on naka la ñoo fàttalikoo kii di ama late ama biri mu nga xam ne def na jaloore si wàllum li di football all right fu ñu daanale rek mooy ñu dem xooli Sportlex ama football Sportlex ama trials bi ñu ngi am seen trials ama tey la moo door ba on the 15 fii si biir lii di ama réewi Gambia foofu si biir lii di ama Q City in the leadership of Luigi na soo ko waxee di nga wax ñoom Moussa Baro ñoom Ali Sow ñoom Lamine Diallo many big players nga xam ne ñuy play si national team bi is because of Luigi ñooñu lañ génnee fii si biir réewi Gambia and right now we having good players yu nga xam ne ñu ngi play football outside the Gambia moom moo leen génne so every year dinañoo def trials minimum lu mu gën a ndaw at least 5 or 6 players Luigi dafa dee génne yóbbu ko let's say in Croatia in Italy top clubs non loolu Mbaye depuis bi agency dooree di ñëw Gambia Gambian exploitation of players dafa yokku te loolu su happen ne is because of door nañ ci gis somebody like Luigi daan ñëw fii with his partnership with Hawks di génne players and that proved a big dividend to show out players like Moussa Baro players like what's the name again Ali Sow Lamine Diallo ñooñu noonu ñëpp jaar nañ si national team bi so man dama gis ne this type of trials daf de war a nekka twice Sportlex dañ fi war a ñëw like twice in the year Cherno Samba comes in with his own also twice in the year ñoom Mr. Sedi what's his name again Seexu Sedi ñooñu ñëpp dañ dee war a am seen trials su ko defee ñu mun a gis lan la gaay di def exploitation of players yi gën a yokku the more ñuy am all players outside suñu amee at least 100 players di play in Europe Mbay foog nga ne among that 100 players wallahi mun nga am benn 30 man squad boo xam ne ku taxaw pour jàkkaarloo ak ñoom di nga wane tey job la am waaw so ñu ngi wax gaay ne leen thank you and keep it up Luigi Gambia is your home come back and you do as you were doing in the past years and we expect you doing more trying to breed we need other Musas and Ali Sows we are the youngsters are here it's just for you to catch them and then polish and then utilize them properly as you normally do so we are saying bravo to the Sportlex consultancy they are doing a tremendous job in exporting players from the Gambia loolu rek la ñoo expect from the sporting agencies that we have in the Gambia all right thank you very much loolu lañ amoon tey fii si biir lii di ak kër gi Star TV ama Sport Bantaba
def ko ak kii di coach ma Moustapha unfortunately Campo mënut a teew si programme bi waaye tamit rek wane ne dooleel ñu daal mooy ñii di ama 1xBet di yëngu si wàllum lii di ama betting fii si biir lii di ama Africa ak foofu si biir lii di ama Europe di sponsor lii di Africa Cup of Nations World Cup bi English Premier League Italian Serie A La Liga French Ligue 1 ñoom ñoo dooleel lii di ama sport ama Bantaba suñu ñeneen ama sponsors yi mooy ñii di APS APS ñoom it ñuy yëngu si lu nga xam ne daal mooy wàllum lii di ama transfer money fii si biir lii di ama réew mi APS mun ngaa jënd sa ticket fii si biir lii di réew mi su fekkee da nga bosaan lii di nawetaans fii si biir lii di réew mi with APS also mun ngaa jënd passport mun ngaa jënd credit mun ngaa yónnee xaalis to your loved ones benn tey jaratul ngay ànd ak xaalis di dem di def lii di ama supermarket ak leneen àndal ak lii di APS wallet bi di nga mën a def lépp lu nga xam ne moom nga soxla def fii si biir lii di ama réew mi kon nag with APS you are secure kon nag li lañ amoon fii si biir lii di kër yi Star TV Sport Bantaba dinañ gërëm bu baax a baax control room Sana Abbas Jainaba ak the rest of the team dinañ leen jox doo daje ba next week incha allah the same time the same One X Games, lucky spins, epic wins. Buying an e-ticket on your APS wallet, tap on the e-ticketing icon in your APS wallet app. Choose the football category to see available matches. Pick the specific game you want to watch from the list. Choose your preferred ticket type, e.g., adults, children, etc. Review your selection and confirm your purchase to finalize the transaction. Once you've arrived at the game, validating your e-ticket is incredibly fast and simple. Here's how it works. First, simply present your e-ticket's QR code on your APS wallet app to the gate official. The official will use their scanning device to quickly read your unique QR code. In mere seconds, the system verifies your ticket's authenticity. And just like that, you're in. No queues, no fuss, enjoy the match. Here is the step.